Novo pojačanje, reč je, kao što naravno svi znate, o Ričmondu Boaćiju i... Drago mi je da treba da predstavim nekoga koga uopšte i ne treba da predstavljam, koji je doskoro igrao u Crvenoj zvezdi i ostavio i kao igrač i kao čovek jedan izvanredan utisak. Ono što sam njemu rekao kada smo se videli pre 15 minuta, evo sad imam priliku da mu kažem to i pred svima vama, a to je Boaćiji, dobrodošao kući. Hvala vam. Now I will ask Ričmond. I'd like to thank everyone who is here, because without these journalists and the fans, there won't be no Resta. So I thank everybody for coming. Zahvalio se Bogu na tome što je on danas ovde, jer kako i sam uvek kaže, bez Boga ne bi bilo ni Boaćija. Takođe zahvalio se svima koji su omogućili da on dođe u Crvenu zvezdu i takođe svima koji su danas ovde kako bi mu poželili dobrodošlicu. Well, and I thank Ivica Pavolic, who made everything possible to get me back to the Resta. And to be here is like to be home. All I believe is I'm here to work, to give my best, as I've always done. And I'm going to do whatever I have to do to just make sure I'm always putting the ball in the pole. That is my job. Osjeća se ovde kao kod kuće, zahvalio se svom menadžeru koji je omogućio da danas bude ponovo u Crvenoj zvezdi. Tu je da radi naporno i, kao što je sam rekao, uradit će sve što je potrebno kako bi lopta na svakoj utakmici Crvene zvezde završila u protivničkoj mreži. That's it. They fought as warriors. I was watching the last game. I nearly got sick because we were losing 2-1. And after the 2-2, I didn't know what to do, but I have to spoil one of my TV game joystick because I was so happy. And finally we are here. We give the best. Iako je srećan što su njegovi saigrači uspeli da obezbede kvalifikaciju za Ligu šampiona, istakao je da su oni pravi ratnici, gledao je naravno utakmicu, na 2:0 uopšte nije bilo lako, dok je na kraju utakmice, kako kaže, došlo mu da polomi svoj daljinski od sreće u tom trenutku, tako da je srećan što će naravno sa njima biti deo Lige šampiona. Thank you, Ričmond. Now you can sign your contract. Izvolite. Well, because I use 14, and I think one of my teammates already has it. So for a player like Senny to have 14 is very important, and I decided to choose 99 because I have a reason for choosing every number, and I have a reason for choosing 99. Bitno je da igrač kao što je Srnić nosi broj 14 i naravno to njemu ne predstavlja nikakav problem. Za 99 kao i za svaki broj koji izabere kaže da postoji poseban razlog. Can you announce what's the reason for number 99 or no? 99 is a double number, so I think I want a lot of goals, so I have to choose that. Želi da postigne mnogo golova, pa je zato izabrao tako veliki broj. Izvolite. Would it come over back if Restart qualified for Europa League? For me, I think I would have come. I always believe Resta has done a lot for me when I came, and the people, the fans, everybody loved me. I wouldn't have looked because they qualify or they didn't qualify. The only thing is to play football, and I love to play football. And when I came here, they were playing football. So for me, both of them is okay by me, as far as I believe I'm coming to play football. Pitanje je bilo da li bi se vratio u Crvenu zvezdu. Što da je hteo da dođe u Crvenu zvezdu i tada kada nismo obezbedili ni Ligu Evrope, ni Ligu šampiona? Can you say a few words about your career in China? Was it a step backward or forward for you? Well, for me, I think it wasn't step back. It wasn't step forward. I believe in the career of every striker. Most of the times, maybe you may not feel comfortable at a place,
Some place will be okay for you, some place will not be okay for you. There are challenges, and I take every challenge as a new step, and I learn from it. And whatever happened in China is in China. I'm back to a country that I have to prove whatever I can do, so that is why I'm here. China is left alone. Kaže da ne smatra da je to bio korak nazad u njegovoj karijeri, veruje da za svakog napadača kao i za fudbalera ne može svako mesto da bude podjednako prijatno, dok ističe da je dosta naučio kroz igre u Kini, da se vratio ovde gde želi da se dokaže i gde zna šta je njegov posao. How much did you have time to learn from Capello as a coach? And you said that he wasn't a longer time with you. Well, after he bought me, the day I got there, after 1 week, he left. So it was difficult seeing him train the players or whatever. But I know he's one of the good coaches. But as I said, I always go to play football. So I went there to play football. That was the most important thing for me. Čim je on kupljen, Capello napustio mesto trenera, zna da je dobar trener, ali nije imao prilike da u ovom trenutku nešto nauči od njega. Ipak, kako sam ističe, tamo je otišao da igra fudbal i najbitnije mu je bilo da je u tome uspeo. Izvolite. Čovječ novosti, sa koliko bi golova bio zadovoljan u Boaćiji, kakav je njegov status sad u reprezentaciji Gane? With how much goals in Red Star you would be satisfied this season? And what's your status in your national team right now? Well, for me, with my goals, I always say what God wants to give to me is what He gives to me. But with the national team, as I said, it's a national team. You can be called today, tomorrow you cannot be called. But the only thing is you work hard towards your call-up. So as I'm here, I'm going to work hard, give my best, and make sure I get back next time. Što se golova tiče, istakao je da je to Božja volja, pa koliko bude suđeno za njega, toliki će skoro biti na kraju ove sezone. Što se tiče nacionalnog tima, ističe da se nekada dobije poziv, nekada ne, ali da je za svakog igrača najbitnije da radi naporno. On će u dresu Crvene zvezde baš tako raditi kako bi se što pre vratio u nacionalni tim. Can you say a few words about your opponents in the Champions League? And it's a strong defense, so what do you expect from your? Well, I believe they are very good teams, but as I said, whenever we have a good team, most of the time they depend on the top players. But here in Red Star, we fight as a team, we fight together. Even though they have players like Neymar, whatever they will say. But I believe in my team. I believe working together brings victory. I don't believe in one player. They are coming to Maracana. They will have a taste of how it feels to play against us here. To su sve naravno odlični timovi, međutim ističe da u njima dosta toga zavisi od pojedinaca, dok u Crvenoj zvezdi to nije slučaj. U Crvenoj zvezdi su svi tim, svi rade zajedno i veruje da upravo to zajedništvo i naporan rad koji isprovode može da donese dobre rezultate. Takođe to su ekipe koje nisu navikle da igraju na atmosferi kao što je na Marakani. On je dobro upoznao i veruje da će to biti velika prednost Crvene zvezde. Izvolite. Takmičarskog ritma, odigrao je dosta utakmica u kineskoj ligi, pa samo pretpostavljam da je u odličnom fizičkom nivou, pa samo da nam to potvrdi dalje. Something about your form right now, because you're playing since now they guess that you are ready to play. Even if we are playing, I think in the next 1 hour I'm ready. I was born to be ready, so every time I just focus and I just make sure I'm ready. Kaže da je rođen spreman, da je dovoljno samo da se fokusira i da će već na sledećoj utakmici moći da igra. You said nothing is coincidence. Your hairstyle, is that coincidence? No, it's the same hair, but just that it has grown long, so I've tied it up. Pitanje je bilo o njegovoj novoj frizuri, međutim, Ričmond je rekao da je to ista frizura koja je samo malo porasla, pa je iz tog razloga vezana. Da li ima još pitanja? Da li možete biti nešto nam kaže vezano za vaš sektor, još nešto vezano za neko pojačanje ili nešto? Nema. Što se tiče pojačanja, to je to. Postoji neka mala mogućnost da nas neki igrači napuste, jer u određenim zemljama još uvijek traje prelazni rok, ali
ništa nije sigurno. Da li je možda Milić najbrži odlasku ili ne? Ne bih o imenima. Ukoliko... Izvolite. Those new players from Red Star, you don't know them in person, right? How do you see them? Do you like them? Ben, you knew Ben before, but there are other players who came after you. I think when the directors make decisions, I think they always make it for the best of the team and the club. Those that I've not played with, I believe, as they picked me from Italy and I came, and by God's grace I was able to do what I can do. I think they picked the good players for us to play, and I'm always humble to work with every player because I think it is about discipline. When you are disciplined professional, you can always play along with any player. Pitanje je bilo u vezi sa novim igračima koje on ima prilike da upozna. Ričmond istakao da veruje u odluke sportskog direktora i njegovog tima. Kada su njega doveli iz Italije i verovali u njega, pokazuje rezultate, veruje će tako isto biti i sa ostalim igračima. Ističe da on sa apsolutno svakim igračem naravno može da radi, da je najvažnija disciplina u ekipi, a veruje da toga ima u Crvenoj zvezdi. Brojke pokazuju da je najbolji stranac u istoriji Zvezde. Da li se osjeća kao zvezda ovog tima i sa koliko nestrpljenja očekuje novu utakmicu pred Elijama? By numbers and your goals, you're the best foreign player who played here. So do you feel like Star coming back to Red Star? I feel like a young player who wants to achieve more. I'm always hungry to achieve more. Whatever happened when I was here, for me it is in the past. This is a new chapter, this is a new time for me. I need to do what I do every time, more and the best. So for me, I just left it behind. It's history. What is in front of me is what I'm looking at right now. Ističe da ono što se dogodilo u prethodnom njegovom mandatu u Crvenoj zvezdi ostavlja iza sebe. Sebe vidi kao mladog igrača koji naravno želi da nastavlja, da se dokazuje, gladan je uspeha i golova. Sve ono što je bilo je prošlost, a sada želi da bude još bolje. Navijač. And something about the fans. Do you have any message coming back? They are one of the reasons why I'm here. Oni su jedan od razloga zašto se vratio. Ukoliko nema više pitanja, možemo preći na fotografisanje.